Всем привет, с вами Бамонда, Артур Морган, это Red Dead Redemption 2. Все еще мучаю продолжение. Прохождение, какое продолжение? Надо уйти с красной зоны. И пойду заплачу штраф, раз я рядышком появился. Ой, блин, как-то вообще. Где это окошко? Какое-то настроение не очень интересное. Думаю, постримлю-ка я немножечко редемпшн. Выплатить штраф 5 баксов, да? Серьезно? Да, 5 баксов. Лемон. Так. Hello, партнер. Все, нет, не скажешь мне? Hello, партнер. Нет, жалко. Так. Не понял. А где следующее задание? Вот. Тьфу. Это Хозия хочет что-то. Но перед тем, как я пойду делать задание с Хози, я хочу найти... меня попросили же наши... Как их? Сопартийцы, наши товарищи. Губную гармошку и какие-то ужасы. Вот одну книжку, детективный роман, какие-то бульварные ужасы и зеркальце. И Лени хочет карманные часы. Хотя ему уже вроде отдавал карманные часы. Ну ладно. Поэтому поедем, может быть, какой-то книжный. Тут, наверное, нету такого, да? Это магазин. Ну, да, скорее всего, в магазин. Тут совсем рядышком, можно пробежаться заодно. Прокачаться, может, тоже пойдет дальше. Стамина наша. Ой, мы же... Точно. Сейчас будет здание, где нас мэр... Ну, не мэр, наш местный мафиози итальянский пригласил на ужин к мэру. Поэтому я хочу Артура помыть, побрить. В этом магазине одежда не продается. В смысле? Каталог. Букс? Букс? Походу тут нету. Have a look. Следующее. Так, ну тут еда. Нам мне как бы нафиг не сралось. Тоники нет. Книжки, пожалуйста. Где можно книжки купить? Где тут библиотека? Стоп. Давайте на всякий пожарный куплю. Может быть... Все? Серьезно? Окей. Окей. Если... А где тогда можно купить книжки? Или их обязательно найти надо? Да, по-моему, их нужно обязательно найти. Тут салон. Ясно. Ну, нет, так нет. Так, еще раз. Хози. Нет, испытание, поручения. Тут не отображается. Я не хочу просто ехать в одну сторону, а потом ехать... Тань... Хози, иди сюда. Может, на всякий пожарный сначала поехать
В магазин одежды. Где моя лошадь? Пока он открыт. Ну, ты моя сладкая. Нет, не учили. Я вырос на улице. Как сказали, я глупая деревенщина. Вот, еще одна. Стой. А можно мне ее с собой забрать как-то, чтобы она рядышком лежала? Ну-ка. Все, есть, она идет за мной. Я победил. Точнее, разобрался. Я не хочу просто ехать в лагерь, потом приду в лагерь, мне скажут: слышь, Артур, иди-ка вы переоденься. Мы типа к мэру идем. Ой. Не хочу никого убить. Потому что библиотека какая-то есть. Ой. Было бы неплохо. Подрезаем. Оп. Так, где тут? Атtention. Что-то я... все, нам сюда, а потом налево. Да. Стоят на лошадь, смотрят. Не видели, что ли? Нет, дверь. Нам не говорят. Ладно, давайте переоденемся. Красиво все-таки. Костюм. Сразу костюм буду выбирать. Ой, да, ты что красиво. Посмотреть. И все костюмы. Нет. 85 баксов стоит. Нет. Ну вот это, в принципе, нормальный. Для жаркого климата. Котелок такой, господи. Нет, я не хочу переодеваться, мне мой костюм нравится. Я не хочу с котелком ходить. Я передумал. Честно, я не хочу. Ну, слава богу. Аполлуза, идем. Ой. Незнакомец 1, незнакомец 2. Все, поехали в лагерь. Ой, так, ну-ка. И... Хаузия. Блин, как мне нравится звук стука лошадиных копытов. Брусчатка. Что? Так куда? Я же нажимаю налево. Там что-то происходит. А так работает? Я, по-моему, все сделал правильно, нет? Там некий афроамериканец хотел ограбить двухсемейную французскую парочку. Я его остановил. Возможно, он не успел ее ударить. Но почему-то мне минуснули мою мораль. Как это работает? Не понимаю. Ну да ладно. Я сделал правильно. Хрю.
Две свиньи. Ой. Блин, почему лагерь так далеко? Может, просто я молдаван неправильно езжу? Походу, да. Могу сократиться по нижней стороне поехать. Все, давай остановимся. Потому что та лошадка уже сдулась. Ну все, она же уже, по идее, не будет со мной ходить. Я надеюсь. Так, рагу я вчера ел. Ты. Лошадь. Туда, давай. Мы тебя привяжем. Ой, как же меня раздражает эта медленная ходьба. Я хочу пронестись через свой лагерь нужному мне заданию. Нет. Давайте пойдем очень медленно. Боже, Мика там с дядюшкой. С дядюшкой. Загон для лошадей. Вернуть теннессийское, вернуть шанхайское. Что? Что это значит? Моя лошадь на месте? Теннессийская. Нет. Загон для лошадей. Я хочу. Верните ром. Все. Я сейчас. Другую лошадку нужно будет продать. Чё ты встал? Сейчас гореть начнет. Хозя. Привет. Hosea? Hey, Arthur. Come on! If we're gonna make it to this party, we sure as shit better clean up a little. So we're doing this? Oh, yeah. Old friend Dutch Van der Linde's finally showing his true colors. Social climbing. Old Senor Bronte, that horrendous snake, has invited us to the ball, Cinderella. So my suggestion is we go and get you a gown. You son of a bitch. Ну, такое. Короче, я все равно сейчас поеду покупать одежду. Нет, отлично. Всё. Боже, Билла взяли. Что? Nor have I, if I am being honest. I used to quite often. There could be fine pickings. Oh, no pickpocketing. We are here to make real contact. What kind of contact? Well, I don't know. We'll find what we can. All I know for sure is we are going to a party at the mayor's house, and the guest of honor is the worst crook in town. I'm sure that we will find something. Okay. Gentlemen, Luca, I'm afraid the mayor does not allow guns at official functions after last year's incident. Luca here will take you to Mr. Bronte. I believe he is expecting you. Follow me, gentlemen. Обязательно его шлепнуть по плечу, что ли? Артур, молодец. Please, gentlemen. Senior Bronte will be so pleased that you made it. We are honored to be here. That's wonderful, wonderful. Come, this way. What a Боже, какие beautiful они evening смешные. it shall be. Артур, ты можешь быстрее Mr. по Bronte лестнице is a very подниматься? good friends with the mayor. Good evening, Pierre. Senor Napoli? As long as the mayor behaves himself, you know, Mr. Bronte, he has that thing, you know, respect. Респект. Hosea, Bill, you join the party. We'll meet you out back after we pay our respects to Senor Bronte. Come. We'll meet you out in the balcony when you're done. Ай.
Можно быстрее идти. Так, давайте искусство заценим. Разные портретики. А тут уже не хватило денег на портретики, поэтому люстру повесили. Окей. Это чё? Я не знаю, я не понимаю. Разные врезки, вырезки. Эй! Со стволами охраны, ничего себе. The angry cowboys who arrived, and you've washed per la prima volta questo mese senza dubbio. This is quite a party you've invited us to. Yes, quite something, although I'm not quite sure what. So, this is Saint Denis High Society. Yes, apparently so. And all these people, these are friends of yours, Senor Bronte? No, not quite, not quite. But they certainly are afraid of me. Like that one. See that wretch? He's the mayor. Henri Lemieux. He'll do anything for $1, and I mean Типа мне тоже, да? Politics is a foul business. Yes. Oh, and that one too. That is Alberto Fusar. He owns a sugar plantation out on the island, and he comes here to whore and despoil himself. Oh, and that is Hobart Crawley, a Confederate major in the war. I mean, a hero, they say, but that is his very young wife. I mean, a young mistress, that's the natural order of things, yes, but a young wife is unseemly. Oh, the Redskins. I have no sympathy for them, because whoever is stupid enough to get tricked by the Americans, no, they get what they deserve, huh? Yes, and a letter to the mayor. Oh, yeah, that'll save you. And that is Hector Fellows, this self-righteous newspaper man. Yes. Maybe you will kill him for me one day. Well, we're not paid killers as such, not in cold blood anyway. I did not know you were so particular that you wouldn't help a friend. Oh, I'm willing to help in any way I can, within reason. I'm going to pretend to understand what that means. I meant no offense, sir. None taken. None taken! All these vulgar people, they hate me. Non vedo l'ora di guardarti morire. Well, it has been wonderful conversing with you, but I can tell that you are very busy, and I won't waste any more of your time. Yes. Go, enjoy yourselves, and mingle with this vulgar scum. It'll make you long for the days when you could shoot each other and screw cows out on the open range. Those sure were the days. Good day, gentlemen. Good day to you. Ох, как But же before you Датча go, Ван what нравится. exactly are your plans here? Well, we've not made any... Well, we are going to need some money. Money, yes, of course. But there's money at the trolley station. They keep a lot of cash there in the day. Now, I could not involve myself in such matters. But you, as a guest, yes, as my guest, bah, do it, huh? Okay, good day, gentlemen. Goodbye. Ok, ragazzi, adesso il vino buono. Такой, I'll show you to конечно, the party, gentlemen, if you'll kindly follow me. говнюк. Что это было? Можно зайти? Можно зайти? Нет. Жалко. Такой именно. Gentlemen, enjoy your evening and welcome once again to Saint Denis. Ciao, ciao. Чао-чао. Gentlemen, let's go ingratiate ourselves. Good evening, sir. Ну, Okay. Go find the mayor if you can and stay out of trouble. And steal nothing unless it's information. Of course. Jose, you go find us someplace to rob. Bill, go make us some new friends. I'm gonna find that old cornball. What's his name? Milton knows we're here. где мой цилиндр? Я тоже хочу цилиндр. Good night, sir. Get me a bloody drink, will you? Glass of champagne? A small one. Конечно. Just big enough for me to swim lengths in, you know? Yes, madam. You know what? Right. Fuck, I'm drunk. You know, I used to be a great beauty. And even this is meant to be
be the land of liberty, but somehow I am not free to Сейчас vote. наклюкаемся. Так, меня попросили найти мэра. Это мэр? Это Билл. Блин, сколько звуков лишних. Так, нам нужно найти... Давайте с ней знаком. Hello there. How's it going? Feeling blessed. I came down from New York for a Ясно, job. послали нас. I'm a banker. A banker? An investment banker. Хлэсь. You okay? My lord! The pesky nut! What a way to go, eh? Oh, thank you, sir. Oh, yes. Thank you. Algernon Wasp. Hello. Tacitus Kilgood. Hello, Mr. Kilgore. What is it that you do? I'm an adventurer. Oh, me too. Pursuer of the exotic and the remarkable. An estate in this land of commonplace heathens. National Bank. My card, sir. I need a big bank, sir. We borrow a lot of money. Pay me a visit in my atelier. Ателье. I must just go and purge. I intend to stay thin until I pass away. Good evening. Cash equivalents than any bank south of Manhattan, including Типа продажи. almost all the Caribbean trade banks with us. We work with all the remaining cotton growers in the U.S. Все, мы уже мэра нашли, да, так быстро? Интересно. Короче, магазин держит у себя. И, походу, его можно будет продавать. Разного рода вещи. Evening, ladies. Bonjour, monsieur. Какие красотки. How are you, ladies? Bonjour, monsieur. How's it going with you? Life is magnificent. Good for you. Au revoir. Стандартный разговор с Артуром. А можно я еще с кем-то поболтаю? Потому что на окраине кто-то стоит, помочь. Не хотите ли билет? Конечно, хочу. А, это он со мной разговаривал. Угу. Билет в театр. Прикольно. Так, дальше идем. Мадам. Да. Mr. Wasp. He's the finest milliner in the state and quite the most interesting purveyor of the exotic. But don't tell anyone, sir. The women here are all desperate to know. А что ты мне рассказала? Hey there, mister. Тихо, тихо, не толкайтесь, пожалуйста. Hello there. Bonjour, monsieur. Бонжур. Hi there. Со всеми поздороваемся. Дамы. Тут есть куча всяких дел. Like some champagne? Of course. Thank you, sir. You are quite the gentleman. Clearly not from this swampy hellhole. Thank you. Thank you. Ladies, I'll see you next week. И все. Оп-оп-оп. Оп-оп-оп. Thank you again, my fellow adventurer. And please, do pay me a Ясно. visit at my atelier. I'll try to. А, вот. Well, enjoy. This is quite a town that you have here, Mr. Jameson. Oh, I don't live here. I was here for poker. Oh, you play? It's my weakness, my worst vice. Perhaps you should have it whipped out Датч of you like сразу you же have пошел whipping связанный. the sin out of How are you?
налаживается. Так, тут ничего интересного, незнакомки. Don't worry, I'm just playing with you. Why don't you just leave me alone? The war? В The смысле? war was Evening 30 all. years ago. I was just Yes, I know, but like I said, the next big tournament. Hello, sir. Enjoying the party? So far, so good. I think I saw you before when I was talking to that awful Dorothea Wicklow. Men and women equals? Is she insane? Send an army of women into battle, see how far we get. Well, I know some pretty tough women. Ah, just what I need, a sympathizer. Well, good evening to you. Enjoy what's left of your manhood. The fact is, the war, the government has done an Не хочу. Все, видимо, закончились, да? Mr. Jameson. Сам? I agree, Major. I apologize for that woman, sir. The last thing she needs is more champagne. Hey, if she's having a good time. I'm not sure she is. Romantic. We will enjoy this. Идем дальше. A true romantic. Ability. They will be due. Good evening, Mr. Hawksbill. Please stop pestering me. Я к ним подошел, она сразу такая: до свидания, уважаемый. Так, я с вами уже разговаривал. Тоже разговаривал. Давайте туда пойдем, может там кто-то есть. Блин, столько всего можно делать. Лишь бы квестом не заниматься. Evening, gentlemen. Good evening. Good day. Good day. Очень шумно, очень. И когда он там разговаривает, вот субтитры появляются, еще на заднем фоне куча разговоров. И просто вообще непонятно, что происходит. Так, ладно. Квест так квест. Evening, sir. It ain't complex, MU. And only an idiot like you, buddy, would try to make it so. I will not deny idiocy, sir, but perhaps now is not the time. Typical pansy. You are drunk, Ferdinand. I'm not drunk, you fool. But this man loves darkies. Hey, you are pretty drunk. Yeah, what say you and me cool off? Get your hands off me. Фердинанду наваляли. Come on, sleep it off. До свидания. Sit down and calm down. Count to 1,000. Then you can rejoin the Мне party. кажется, показалось. Идитесь к мэру. Такой, блин, верзила, вышибала местный. Thank you, sir. My pleasure. Henri Lemieux. I hope you're enjoying my party. The mayor. Allegedly. There's quite a place you got here. It's not mine, and the city is horribly in debt, but we can still put on a good show. Do you know Evelyn Miller? My lord. The writer? Well, we seem to have another deranged drunkard on our hands. Shall we? Фейерверки. Lord, they're fantastic. Подумаешь, город в долгах. Excuse me, brother. Excuse me, brother. Monsieur, please. Mr. Cornwall was quite insistent, I'm afraid. He shouted down the telephone for several minutes. Mr. Cornwall is a horse's ass, and a bad horse. I'm very sorry, sir. It's not your fault. I'm a fool for trusting him. I'll come in and sign it in a minute. Let me enjoy the fireworks. Of course. Did he say something about Cornwall? Yes. Find out what. Sure. Конечно, почему бы и нет. Какое представление пропускаю? Здороваемся, здороваемся со всеми. Sir. How's things? Да ну, Fine. Just fine. Ma'am? Why, hello. Mais bonjour. хоп. Эй, да я... Присесть не могу. Ой, какой красивый светильник. No problems? Everything's fine. We have the place well secured. Good. Mr. Bronte has a habit of wandering about and reading whatever he likes. We're watching.
watching him and his men like hawks. Thank you, Mr. Turner. Стелс. Очередной. Сейчас будет что-то. Я хочу послушать. Is everything taken care of? The telephone, it keeps ringing. The mayor said he will sign later. Что? Тихо, тихо, не рыпайся. Мари. Marie! Find that little reprobate Chip and beat him. I will not have standard slip in this house. Have you lost your mind? I said, have you lost your mind? Come here. Come here. Look at me. Look at me. Who do you think you are? This area is not meant for the likes of you. You know this. Standards in this house are slipping. Злой. This is a final warning to you, miss. A final warning. Now get out of my sight. Нехорошо, нехорошо. Я даже сказал, неприемлемо. Куда мы идем? Опять по тому же коридору. Может его вырубить? Заберите. Кириатопчик, спасибо за фоллоу. Куда он делся? Мистер взламывает. Mr. Leviticus Cornwall. Top secret. Быстрее читай, Артур. Very interesting. Ага, он вас заберет. Окей. Еще какое-то письмо. Читать. Письмо Анджел Бронте для мэра. Так, весь город снова в долгу перед тобой, а я просто ошеломлен твоей щедростью. Твой великолепный подарок станет основным источником финансов для исполнения нашей мечты. Мы хотим основать в нашем городе университет с мировым именем. Сейчас мы собрали уже половину средств, необходимых для создания бла-бла-бла. Так, мистер Бронте дал денежек на университет. Интересно. Больше никого нет. Опять шумно становится. Find anything? I think so. Nothing. This town is a waste of time. Maybe not. Arthur? Gentlemen, I think we're done here. Гуськом еще ходят. What did you find out? There's plenty of money moves through here, of course, and I think I found out how we can grab some of it. Big bank. Real one, I mean. But not yet. A city bank? Maybe. And a stuffed one. If we're gonna leave, that could be the one thing we need. There's also that trolley car station Senor Bronte told us about, and I heard about a high-stakes poker game. Come on. Мы только один с оружием пришли. All right. Let's get in. Go home. I ain't never felt so awkward in all my life. All them folk all so pleased with themselves.
Oh, high society pigeon shit. If you ask me, it's more like torture. Well, that's sort of the point, isn't it? Let the people torture themselves. Here's them papers I took. Anybody see you take this? I don't think so. I might have an idea. Let me think on it. Ох, это Датча со своими идеями. Я какую-то хрень придумает. Потом нас подставит. Interesting times. I guess. So what's next? Dancing lessons? Deportment? More along the lines of armed robbery. Jose is handling reconnaissance on the bank. He and Abigail are gonna run some distractions, see how the law reacts. Good. Oh, and I spoke to Evelyn Miller. Fine man. Here helping the Indian chief we saw. Yeah, I met him too, with the mayor. He's lobbying officials in Saint Denis on their behalf. Maybe we could help. Maybe. Now, I think there's a lot of money on the riverboat. A lot of money. And Trelawney, he's investigating for us. He says to meet him at the Taylor's. Okay. One big score down here, Arthur, and we disappear. We are almost heading home. Where is home? I don't know. Exactly. But I can smell it. I'm gonna go investigate this trolley thing old Bronte was talking about. Okay. Только всего и сразу. И очень важный вопрос. Почему Артур только что лежал на мешках? Вот здесь. То есть, ну, может, на столе, но тут явно он где-то тут лежал. И тут я видел какие-то мешки. Хотя вон там вот кроватка. Артур, смотри. Сейчас я тебя научу. Смотри, видишь? Это кровать. Мягкая, с простынинкой. Там с одеялком. Без подушки, правда? Ну ладно, хрен с ним. Это кровать, Артур. Тут кровати нет. Почему ты спишь тут, а не тут? Вот тут нужно спать. Артур. Ой, так. Артур. Так, что у нас по заданию? Тут вроде ничего. Тут у нас... О, вот это я хочу сюда, к профессору. Герцог что? Что герцог? О. Здесь вы не можете что-то... Ладно, неизвестно что тут. И тут у нас Трелония. О пароходе. Господи, боже, сколько всего. И тут еще какое-то здание. Датча поняла о том, что, вероятно, банда может помочь Эвелу Миллеру. Так, пролоббировать. Интересно, окей. Так, ладно, тут пока ничего нет. Пошли сдадим немножко денежек. У меня ж, по идее, что-то есть. А то опять начнут ко мне подходить и говорить: Артур, а ты денежку не сдаешь, Артур. Отдать все долги. Ну, это да. Сколько там денежек? Пожертвовать. Предмет. Что у нас есть? Серебряная пряжка. Жертвуем. Серебряные карманные часы. Раз. Два. Три. Платиновые карманные часы. Нет, я хочу отдам. Хотя я вроде отдавал Лене часы карманные. Но я могу ошибаться. Вот этот золотой щит, непонятно, куда он нужен. Брошь Кэтрин, фарфоровая вещь. Ладно, все, закончили. Учетная книга. Сейчас посмотрим, кто кроме меня что-то сдает. Если сдает. Вот, вот там кто-то сдает, серьезно. Киран деньги сдает, Линде, Сэдди, все сдают. Круто. Раз. Два. И тут еще провиант. Все, отлично. Почему оно все желтое? Стоп, что? Что? А, учетная книга, ясно. Все, валим отсюда. Может быть, рагу покушаем.
кофе попьем и вперед творить задание. I tell you what, little Miss Romance, I was right. About what? Saint Denis. How so? It ain't romantic. It's evil. Evil can be very romantic. Shut up. I talked to this couple in town. They told me there's this old rumor about people drinking blood. Класс. Human blood in town. That's just a silly old wives' tale. What? Blood drinking ain't romantic enough for you? Depends on whose blood. Very funny. Давайте двери откроем. Спасибо. Good morning, Arthur. О, дедушка, как обычно. Пастор, как обычно. Good morning, Arthur. Да-да, привет, привет. Как обычно, Артур остается без здоровья. Что? Mr. Morgan. Что? Reverend? I've been wanting to ask you something. I've been wanting to for days. No. Okay. What is it? I can't remember. This frightful curse. I've ruined my life with it. Then stop doing it. Oh, no, sir. I can't do that. Really. I can't. Ой. Кофе, пожалуйста, есть. Блин, я тоже кофе выпил, но что-то как-то не работает. How are things? Not bad. That's good. Я дурак. Я дурак. Блин, я хотел быстрым перемещением добраться в Сен-Дени. Нет. Нет же, конечно же. Зачем? Thank you for your help with Miss Jackson. Don't mention it, Miss Grimshaw. You're a fine man, Mr. Morgan. Sometimes, at least. Ой, знаешь что? Thank you. Ой, все. Блин, конечно, я представляю, какая здесь графа на топовом железе. Просто красота. Я даже своим железом рад. Как бы графика меня полностью удовлетворяет. Я не балованный. Очень нравится. А на топовом железе, наверное, просто вау. Так, Сен-Дени. Что-то как-то громко. Первым делом поедем на казнь. Очень хочу на казнь попасть, прям вообще. Интересно как. Блин, ну вот этот срач, конечно, река с отходами. В городе просто. Так, поехали. Первым делом к профессору. Да? Да. Тут как раз по прямой. Иха! С дороги, канале! Где кто-то сказал деньги? Hey, will you help a fella out? На, Come мужик. on. Get yourself some real food, huh? I know you got some money. Listen, you have to take this. Бутылку. Эликсир женьшеня? Это же этот. Дополнительный опыт для здоровья.
Above the gunsmith. Под оружейной лавкой. Наводка про покер. Блин, опять ограбление. Спасибо. Блин. Вамос кабальера. Прям представление лучше. Я очень плохо в ограблении. Настолько, что... Что? Страшно? Шо? А доктор там довольный такой. You're going to be in a better place. Stay calm. Breathe deep and repent, for you will be moved to a better realm. Ladies and gentlemen, behold the calm removal of this Спокойное прекращение жизни этого человека. Что-то пойдет не так. Что-то он как-то... Причем... Он уже почти мертв. Что-то он не умирает. His life may have been troubled, but his passing is peaceful. Kill him already. Вот это его шибануло. Да, я так и знал, что она будет пристрелиться. Oh, let's get up. You don't seem overly humane to me. Не особо гуманно, конечно. It's mighty fine. Goddamn unbelievable! Oh no! Я не такого ожидал, конечно. Профессор Белл. А вот это интересно. Если я его ограблю. Там вон дамочка глазастая очень. Что вы всегда смотрите, уважаемый? Ладно, давай. Если что, свалим. Может, у него что-то интересное. Чертеж электрического стула. Ну, минуснули, конечно. Ну ладно. Электрический стул для казни. Что-то как-то очень просто. Ну, честно говоря, я не такого ожидал. Исходом. Ну да ладно. Так, следующее задание. Да. Элджон Лерлон. Что-то там вообще сложное имя. Блин, я не понимаю, почему мне так громко? То тихо, то громко. Animal, сам такой. Vous avez perdu la tête? You have a problem, so what is it? Hello. Hello. Так. Прям внутрь, что ли? Вау. Какая красота. One moment, please. This is extremely delicate. There. Ah, wonderful. May I help you? Well, I don't know. I met you, remember? At that party? Oh, yes. You saved my life. Oh, I am eternally yours, Algernon Wasp, purveyor of the exotic and the exquisite. Enchanté. Enchanté. Tacitus Kilgore. How can I help you? May I interest you in a hat, perhaps? How about a nymph?
I import them from Brussels. The idiots in this town all want Italian nymphs, but the Italians make the coarsest of marble. I mean, quite frankly, the Baroque is an abomination. Belgium. Now that is a land for the connoisseur. Oh, yes. Yeah, as I always say. But, you know, I'm not really a nymph kind of man. Oh, of course, too ephemeral. You want something, more tangible, more gothic. I also make corsets. Would you like a corset? I always wear Два, пожалуйста. No, I don't think so. Yeah, I ride a lot of horses. The whalebone might stick in. Well, a cup of tea. Sure. Да. Хотя бы And чай. what is it you do, Mr. Kilgore? Are you a gentleman of leisure? An aesthete? An artist? I suppose I'm kind of an adventurer. Ha! Yes, of course you are. Here, be careful with the china. Sir, it is French. Not Belgian? No. They are Philistines in that area, not to be trusted. Youth, eternally preserved in marble, is more their specialty. I fear China will always elude them. Now, why are you here exactly? I don't know. You're an adventurer, a wanderer, a lost soul cast out from heaven? Sure. Well, I do pay exceptionally well for certain objects needed for my art. You do? I do. Exceptionally well. Well, what do you need? Let's see. Right now, I have a couple of commissions. I need at least 15 egret plumes. Good ones, obviously. Also need 15 assorted orchids. Here's a list. Okay. I will see what I can do. Thanks for the tea. Thank you, Tacitus. It'll be very worth your while. Ясно. Экзотика. Окей. Которые ему нужны. Но это не сейчас. Это, блин, бегать, искать каких-то там перья. Я себе перья, блин, на стрелы залутать не могу. Буду я тебе искать. Так. Что из этого взять? Отцы Америки, часть 1. Это будет продолжение, да? Тогда давайте сюда. Джосайя Трилони. Джосайя Трилони. There you are, dear boy. Yes, here I am. Well, we're going to need to get you smartened up a bit. Why? Well, you can't play at the tables on a Lanahasi riverboat looking like this. Yeah? Not if you want to fit in so well that no one will realize you're there to rob the place. Now, come on. Are we still doing that? Of course. We're going to fix you up so fine, no one will notice a thing. Я надеюсь, мою бородку не надо будет сбривать. Красивый костюм тройка. Yes, my friend here is in need of a new suit. We are playing on the riverboat this evening. Excellent. Well, you'll find all my inventory in the catalog here. Make this gentleman look like the Duke he really is. Костюм тройки. Поехали. Один только? A very good choice, sir. Aristocrat in his profile. The heavy brow from all the... Come on, let's get you to Трилония, the ты как начнешь рассказывать? Good luck tonight, gentlemen. Да, спасибо. Herr Strauss has scoped the whole thing out. It's quite ingenious, actually. What is? The action he has planned. Indeed, it's not much of an action at all. You play cards and win. And you're going to bet very big and flamboyantly while you win. And everyone's going to think you're some new money from the oil fields come to lay it on thick and drunk. All the while, Herr Strauss will be signaling you in your line of sight. When you bust the place, they'll take you upstairs to pay you off. And that is when Javier comes in, and you take whatever you want.
You don't think they might see an armed Mexican coming into the safe with me? Sure, they might, but perhaps not. You will see. The suspense is killing me. Я тоже. Oh, don't be so jaded. We both know this is just the kind of innocent fun Честно говоря, не you очень. thrive on. Блин, он когда идет, у него складки на спине у пиджака появляются в определенный момент. Или это освещение такое? Появилось, пропало, появилось, пропало. Вау, проработка. Нет, не надо меня стричь. Нет, я отращивал с первой серии. My good man, could you smarten up my dear hick friend here? This unlikely fellow has made himself a fortune in the oil fields and learned himself not a lick of manners or gentlemanly Давайте deportment. стрижку поменяем. Well, Какой-то что-то интересное. Под нолик. Лысым. Можно Not that лысым. they're going to let him play big at the tables tonight. Так, усы. 0. Make him look like a prince, sir. Все, я принц. Нефтяной. А? А? Жуть, конечно. Спасибо. Меня бабушка брила. Ай, красавец. С ноги бы дверь открыл еще. Садитесь в карету. Все. А почему у меня котелка нет? Надо тыковку прикрыть. Grand Corrigan, sir. Well, look at you. From Toad to Prince. This is a bit much, ain't it? The coach? We can't whinny up there on horses like a bunch of countrified yokels. You're a brash oil man. Money to burn. Which reminds me, no shuffling and mumbling. Puff your chest out. Get outside yourself. Yeah, all right. This ain't Hamlet. So, who's a mark? Is he all right, by the way, the driver? Oh, yes, don't worry. George and I go way back. It's a man called Desmond Blythe. Made a fortune in hosiery of all things. Likes to play fast and always keep some extra collateral in the safe upstairs. So, if Strauss is sitting behind him, how does he know what cards I got? He won't. But the dealer has recently become a very good friend of mine. Another one. Don't worry, Arthur. We're all the authors of our good fortune. He'll make sure you get the right cards. What could possibly go wrong? Indeed. And what money am I playing with? Don't worry. That has all been arranged. Your chips will be waiting for... Ah, there she is. Come on. Okay. Arthur, leave any weaponry here. They'll search us when we get on. George, we'll collect these from you later. Very good, sir. Опять без оружия. Good luck, sir. Now remember what I said, Arthur. Everyone is the author of his own good fortune. Yes, believe me, I heard every word. Watch Strauss, listen to the dealer, and this should be a very lucky night. Ничего. Gentlemen, how wonderful to see you. Arthur, you remember this pair of boys we met in New York? Come on, gentlemen. Champagne is on dear old Arthur. He's rich as can be and feeling luckier than a turkey that survived Thanksgiving. Hello, gentlemen. Hello, dear boy. Come on, let's head aboard. Drinks on Arthur. Champagne. Обыскивать будешь, нет? Ясно, я первый должен зайти. Конечно. I'm afraid we require all patrons to hand over their guns. Good time. The tables await. Обрезали, что ли? Change of clothes. Okay.
You seem unsure. Robbing a heavily armed riverboat without a gun tends to bring out the self-doubt in me. These people are virtually idiots. This is simple stuff. Now have a good time, but don't lose too much money or your wife is going to kill me. Whatever you say. Now where can I get a cocktail? Сразу знать, у кого какая рука будет. Во время игры в покер следуйте его инструкциям. Looks like there's still an open seat, sir. Да, конечно, спасибо. Я просто хочу посмотреть, может, поболтать. Are you joining us? Hello, sir. Hello, sir. Are you playing tonight, sir? А ну, сыграй что-то веселое. Мурку умеешь? Feel free to join a game, sir. Да, я хочу выпить. Можно мне выпить сначала? Слишком напряженная. Hey, mister. Working hard there. I'm sure they'll bring a drink over to you. You don't want to miss. Все, я понял. Да. Пойду еще с дамой поговорю. Ребята, вы играете, нет? Играете, окей. Madam. Мэм. Тут еще мэм сидит. Hey there. Бонжур. Играть в покер. Окей. Я не любитель, конечно. Ну что поделать, раз заставляю. Arthur Callahan. Sorry I'm late. I had some unfinished business at the bar. Desmond Blythe. Evening. Not to worry. Welcome to the game, Mr. Callahan. Okay, gentlemen, let's play. I hope you're a player. Been too many cowards at these tables recently. Nothing less dignified than a man afraid to lose a little money. Look at this! Chips already stacked up, waiting for me. I like this joint already. We aim to please, sir. So, how are we all Делает fared? знак, что? Какой знак? If we all fared the same in life now, Какой where знак? would the fun be? Что делать? Wait, not Desmond Blythe, the Ладно, F. hosiery king. I should have brought my other wallet. Not my preferred title, but yes, you should have. Okay, sorry, boys, I'm taking it all. We'll see about that. To hell with it. Here we go, then. Ого, вот это денежки пошли. Hello, 3 дамы. Ага, в этом положении. Mr. Blythe wins with 3 queens. 3 дамы. Goodbye, gentlemen. I guess it's just you and me now, friend. Так быстро? Yes, it is. Time to see if you're really the man you seem to think you are. Likewise, Mr. Blythe. So, what business are you in, Mr. Callahan? I'm an oil Чистый man. Дезмонд from the покер. sands. Funny. I haven't heard of you. Oh, you will. You know, I thought about getting into hosiery, but I just look better in a suit. I would stick to oil, Mr. Callahan. I don't think you have a future on the stage. You sound just like my wife. Call. Ого, он денег поднял сразу. Тыц. Okay, Mr. Callahan, I'm all in. Что за знак оставаться в игре? Окей. You know, I'm gonna call. Interesting. Pair of cowgirls. Парада. Shit. I guess my luck held. Is that you done? Done? Bust. Or you got something else to play with? Meaning? Well, I heard there was some big boys on this boat. Maybe that's not you. No offense. Sit your hillbilly ass down. Зачем так грубо-то? I got a watch. Look at you. An expensive one. Real fine. Swiss. A Reutlinger, no less.
It's in the safe upstairs. It's worth more than you. Okay, I trust you. Now play. As you wish. Надо часы выиграть. Надо часы выиграть. You must know Leviticus Cornwall, big oil man like you. Of course, we've crossed paths. I was fortunate enough to tour a little operation heads up in New Hanover. Король. Серьезно? Let's not waste any more time here. All in. Don't worry, sir. Everyone is the author of his own good fortune. Well, Слишком просто. Где nothing челлендж? ventured, nothing О, gained. косарик в банке. Hurricanes. Very good, but not good enough. Shit. Uh-oh. Yes, you little beauty. Hard lines, Mr. Blythe. Mr. Callahan wins with an ace-high diamond flush. God damn you! No offense. None taken. Well played, sir. Unlucky, Desmond. Now, forgive my lack of discretion, but, where might I find this watch? It's upstairs. Где могу Shall we найти go свои and have a часы? look? Why not? Gentlemen. Please, cash these out for me. I started last week. Good. Sure. Perhaps you could escort us up to the office. Yes, of course, sir. Thank you. Follow me, gentlemen. О, Хавьер переоделся. Прикольно. You're having quite the night. Yeah, so far. I cannot believe someone gave a greaser a job. We live in strange times. Personally, I wouldn't trust one with a gun, but fear not. I've got my own little lawgiver right here. Very good. Как интолерантно, Next, конечно. we'll be hiring Negroes. Фу-фу-фу, нельзя так говорить. I think you're going to like this watch, sir. I saw it earlier, and it really is a handsome piece. Foreign made, but you can't have everything. А там часы, наверное, 2 на 2 такой шкаф огромный стоит. Просто никто не уточнил, что эти часы напольные. Just give me 1 second, sir. Of course, take your time. Сейчас. Don't reach for that gun. Take his gun, Arthur. Обезоружить. Наши жлицы видели. I guess you were right. Only an idiot would give a greaser a gun. Заберите все из сейфа. Так. Я хотел в пистолет выстрелить. Черт. Почему я никогда не могу все с первого раза сделать? Я хотел в пистолет выстрелить, обезоружить, а не убивать. Собака. Just give me 1 second, sir. Of course, take your time. Это патроны? Серьезно? Don't reach for that gun. Take his gun, Arthur. Да. Guess you were right. Only an idiot would give a greaser a gun. Idiot, huh? Ну блин, а почему обезоружить нельзя? Почему не продумали? Так старые. Какого черта? А если не хочу убивать, я хочу его обезоружить и связать, допустим. Нет, слишком сложно. Конечно. Да, я уже, блин, 10 раз тебе секунды дал. Да. Тень сурка какой-то. Idiot, huh? В глаз. Shit, let's hope no one heard that. Quick, clear the safe. Let's get out of here. Can't believe that asshole had another gun. The view in here is looking pretty good. How much is there? Must be a few thousand plus the watch. Nice.
Можно вас? Почему? Тут еще вон, смотри, сколько всего. Почему мне не дают? Was that a gunshot? It sounded like one. Come on. And how exactly are we getting out of here? I ain't too sure. This is what tends to happen when you leave Trelawney in charge of planning. Лодка есть? Garnish no meat. Probably involve us dressing up as dancing girls and cannon off the side. Я бы посмотрел. Nice uniform, by the way. Thanks. Give anyone a job these days. Anyway, we shouldn't give ourselves away till we know we need to. Maybe we could still blend into the crowd when it all goes crazy. Which it surely will. To the bar, senor! I hope you had fun, sir. At the time of my life. You boys sure know how to put on a show. Наши же лица все видели. Ah, look, there's your friend. No, sir, my friend is not a no-good cheat, and I beg you to take back the insinuation. Сейчас There начнем. he is. Now, don't be a sore loser, friend. Something I don't like about the pair of you. There's plenty I don't like about you, but I have the good manners to keep my mouth shut. There he is! Shoot that man! Блин. Ну почему все так сразу? Сдохните уже, попробуй. А можно маску одеть? Нет. Шею тебе. I don't know, this ain't my show. Silly me, I think I got to bring my gun to Так, куда бежать? А, все. Damn it! We gotta go! Come on! What about the alligator? Whee! I'm not built for this. Все, они сами. Я думал, есть какая-то шлюпка. Оказывается, нету шлюпок. Well, never a dull moment. Yeah, that's one way of putting it. So, how much did we get? A few thousand, I think. Pretty good. Yes, indeed. And this watch, apparently it's worth a bunch. Swiss, a Reutlinger or something? Nice watch. Yes, it's a Reutlinger, all right. Какой эксперт, Give а? it back there. Тогда давай их обратно. Let's get out of here. Да, давай обратно такой. Очень тупое ограбление, вот как по мне судить, крайне тупое. Good morning, mister. Morning to you. Три косарика достали. А ну-ка, уважаемый, можно вас? Стоп. А тут где-то газетки были. Нету газеток. Hey, move it. Блин, ну почему в лагерь? К Сэдди. Угу. Ладно, пойдем делать квест, что еще стоит. Таран-тан-тан, таран-тан-тан. Да.
Да-да. Hey, do I know you? Mr. I believe we met. We have? At that ghastly party. Oh, Evelyn Miller. Unfortunately so, Mr. Arthur Morgan, at least sometimes. Can I say something rude? Sure. The mayor thinks you robbed him. To be clear, he wasn't very upset about it. He rather liked you. В смысле ограбили? Okay. Do you, well, I mean to say, can you steal things? Is there a reason you're asking me to incriminate myself, Mr. Miller? Well, I'm sorry. Have you met? This is Rains Fall, a great chief, and his son, Eagle Flies. Как ники какие-то. I saw you in the wagon train, crossing the river at Cumberland Falls. And at the party, you were upstairs. You have great powers of observation. Yes, my people, if we are even a people anymore. We've fought hard. We've made peace treaties, and those treaties were broken. And we've been moved and punished and moved. I'm sure. And now I am told we are to be moved again. Clearly contravening the peace treaty signed 3 years ago. This will lead to war. No, my son, will not. We cannot fight another war. They have got stronger, and we have become far weaker, Mr. Morgan. Well, it's bad business. It's to do with oil. I know it is, but I need the proof. I believe there were some prospectors who were on their land a few months ago who have filed reports with Leviticus Cornwall and the state government claiming huge reserves of oil under their land. So, you want me to try and steal it? Obviously they can't. And even more obviously, I would be useless. Listen, I realize that it is a ridiculous request, but we're very desperate. Now, I'm not a do-gooder, Mr. Miller. Gentlemen, I'm very sorry for your predicament, but I'm a working man. I got problems of my own. We will pay you very handsomely, Mr. Morgan. How much? I told you, they're all mercenaries. There's a price on my head in 2 states, my friend. The government doesn't like me any more than it does you. Like you, I've been running for as long as I can remember. And like you, my time here is nigh undone. We understand, and we will pay. Thank you. You meet my son in a couple of days near Citadel Rock, just west of the oil fields. Okay. We are very grateful for your help. Gentlemen, an appointment with the senator. We should head over there. It's a waste of our time. And his. We must try everything. Come along. Голос вождя этого падающего Mr. Miller, the counselor wants to apologize. He can see you now. We've been waiting I don't know how long. Or next month, if you'd like to reschedule. Come. Perhaps the senator won't mind waiting. Встретитесь с парящим возле фабрики Корнелл. Парящий орел. Так, как я понимаю, это через пару дней нужно сделать. У меня сейчас такой возможности нет, поэтому дуем обратно в лагерь. Что еще остается? Не, ну не глупая лошадь. Почему он все время так поворачивает? А я все ждал, когда же появятся краснокожие. И что мы будем с ними делать? Так, стоп, может я сокращу? Сокращу. Ну, не сильно я сокращаю. Нет, сильно сокращаю. Надо на следующем повороте налево повернуть. И потом по железным путям поехать. Не хрюкай, лошадка, не хрюкай. Главное поезд не споймать. Будет очень обидно.
можно году царь рыбу споймать. Ну, конечно же. Ребят, ну кто так делает? Блин, лошадка. Хлей. Где враг? Вот. И все, ты мне больше ничего не скажешь? Налетчики из Лимойна. Боже, какие вы дешевые. Все, этого мужика уже все след просто, да? Можно достать? Фу, какой-то грязный. Это что такое за куст? Let's go, girl. Не всегда понятно, в кого стрелять. Свой, чужой. Ну зачем ты останавливаешься? Поехали. Там баг какой-то или что? Почему он останавливается? Помечено. Вам доступно дополнительное задание ограбление банка. И там еще какое-то ограбление. Что? А ну-ка, ну-ка. Ограбление дилижанса. Ограбление банка с Чарльзом. Попробовать пойти банк ограбить. Сейчас сначала рагу покушаю, а потом можно пойти ограбить, в принципе. Артур. Да, Чарльз. Я тебя слушаю. Хотя, если честно, хочется по сюжету идти. Ты какая кашка. Так, сейчас попьем кофе. Так, сколько же можно уже по этому поводу разговаривать? Не, я, наверное, не пойду банк грабить. Как-то это все. Miss Grimshaw? Yes, what is it? Have you seen Kieran? The O'Driscoll boy? No, I haven't. Firstly, he isn't an O'Driscoll, and secondly... О, Мэри Бет к нему I'm там. worried. Well, I'm sure he'll turn up. His sort normally do. Okay. Thank you. Everything okay? Arthur, have you seen Kieran around anywhere? Oh, come to think of it, no, not for a while. Я надеюсь. Okay, I'll catch you later. Ладно, что интересно, пошли. Не хочу я банк грабить. Я хочу по сюжету ходить. Yes, Eddie. How you doing, Mrs. Adler? How are you? Been quite a journey since since I joined you fellas. Yes. And now you and Dutch have joined high society. Oh, Lord above. Yeah, it seems so. I think my days in polite society are over. Well, I just saw Bill Williamson at a party at the San Denise's mayor's house. If he can do it, anyone can. You get any leads? Yeah, I think so. You know so, Arthur Morgan. Come on. We need to talk.
Miss Sadler, will you excuse us? When you gonna let me come robbing with you, Dutch? My lord, a few more like her, we could take over the whole world. A few more like her, there wouldn't be much of a world left. Yes, perhaps. Now, the trolley bus station. Oh, ё-моё. I went down there. I took a look at it. I think we can hit it. I ain't never robbed in a city before. Well, you leave the planning to me. You'll ride with me? Always. Is it just you and me? No, we'll need one more, I reckon. I say Lenny. Not Micah. Well, that depends if you want a massacre or a payday. No, I wish that there was something I could do to make the two of you get along better. Well, that's easy. Make them change. Very funny. What is that? Ой-ой, это Киран. What the hell have they done to me? Look, there in the tree line. Everybody take cover! O'Driscoll boys are coming! Поэтому мне дали ствол, да? Блин. Ох. Women and children inside! You hold your ground! Get down there and help them! Я сейчас всем помогу. Arthur, now! Go on! Так я только что же, ну. Damn crap! Come on, damn Driscoll! What's happening? Driscolls, get upstairs. It's safer up there. Hold in here. Stay away from the window. Вообще этого Кирана не открыли. Не раскрыли профессионально. Come on, quick! Don't let anyone back through that door! Ну, можно спрятаться здесь. Боже, сколько вас? Прячься. I've got this. Get these windows covered quickly. John, you take the windows over there. Charles, you take the sides over there. Arthur, you take the windows in the back. Go. Бегу. You cornered now, you no good bastards! Is everyone accounted for? I think. Hey, I said is everyone accounted for? I don't know. I think. Too damn close. Сколько ж тебя выстрелить надо? That's Mrs. Adler. She's still out there. Cover me. Okay. I found me one of their women. I got you. Go find her. Hold on, girl. Как она там оказалась? Она тут сейчас подыграет. Посмотри, что она творит. Ее ранили? Потому что она больная на всю голову. Защитите Сэдди? Окей. Капец, всех разуплотняет конкретно. Ау. Да, она вот берсерк включила просто. Блин.
какая-то неубиваемая или что? Где этот товарищ? Жив? Ух. Савьера чуть не выстрелил. А откуда вот рисковал столько? Эй. We okay? I think so. Except for Karen here. Poor kid. Mr. Swanson, would you take this boy and bury him someplace near, but not too near? Of course. Charles, help me with the body. We need to get this place cleaned up. Mr. Pearson, Miss Grimshaw. Already taking care of it. Come on now, work. Colm O'Driscoll. That man can really hate. So can I, Arthur. So can I. We need to get moving. Away from here. So we should start looking for another camp. You ain't thinking big enough, Arthur. You ain't seeing the vastness of our problems and our opportunities. I'm not sure I get you. You will, son. You will. Meet me near the trolley station. We got work. Shall we? Yep. He saved my life, and I could not save his. Mrs. Adler fought braver than any of us. She is driven by powerful forces I scarcely understand. That's what love has done to her, I guess. И все, и миссии по ограблению пропали. Да. Да. Обидненько. Так, что у нас тут? Дач есть. И я видел еще какой-то... Или показалось? Нет. Вот так вот. Северо-запад. Ого. Парящий орел. Трамвайной станции. Ясно. Короче, если проходишь не на стриме, я тоже не могу. Опять дядюшка пьяный. Не раскрыли персонажа Кирана, поэтому как бы я к нему не привязан. Камера, возвращайся. Так, пойдем с Датчем или с коренными американцами? Пошли с Датчем, ладно. Там, по идее, единоразовая миссия. Но миссис Эдлер, конечно, просто псих. С пистолетом в руке такая. Амазонка, блин. А мне ее защищать постоянно. Вот ненужные вот эти вот одни и те же виды показывают, когда ты путешествуешь куда-то. Совсем не нужно. Датч.
Эй, Артур. Вся та же дамочка, которая дайте голосовать. Ты какого, ну почему? Шатка, встань, я покормлю потом. Сейчас не ищем давление, как обычно. Oh, good day to you. Do you have anything you can spare for a blind man? Это все тот же blind man. Thank you, sir. Truly, thank you. It means a lot to me. Как я люблю здесь врезаться, бедная лошадка. Иди сюда. Давайте мы ее почистим. Торголите, да, меня торголите? Артур и столб. С лошадкой все хорошо. То, что ты перелетел через нее, это, конечно, вообще. Ой. Я случайно, дамочка, честно. Где вы разговариваете? There you are. Come on, keep walking. You're late. Couple of days in this place, you turned into some clock-watching city boy. What's the urgency? We need to leave. Forever. We've been doing well, making money, but for us all to leave together, we need enough for a boat. Now, I found a friendly ship captain. He's willing to take us to Australia or Tahiti. We just need to pay for passage and give him money for land when we get there. No questions asked. We will disappear, be reborn. Well, where the hell is Tahiti? South Pacific, an untouched paradise. Who lives there? Tahitians, I guess. We made a bit of money on that riverboat job, but not enough for us to leave and live peacefully. Where's the rest coming from? In there. So we are gonna rob that place. Well, I didn't think we was fixing the plumbing. I don't know if you have noticed, but we are on the clock. I reckon we got a few days before the Pinkertons show, and then, well, we're done. Now, we need money. Bronte said this place has got money. Come on! Ladies and gentlemen, this is a robbery. Behave as I tell you, and none of you will die. Annoy me, and you all will. Now remember, okay, we just give me want everything money. you got. Don't Quick. make us kill you. Nothing else. Mr. M, leave these fine Seriously? of their valuables. Mr. F, check that room back there. I got this one. Dying. That's your choice. Not mine. Hand over all your money now. Open that Quick. gate and let my acquaintance inside. I said, open the gate and let my acquaintance in. Give me your money. По-другому тут не пройти, да? Okay, there's nothing really here. You're sure? Yes. Он же Then сказал get out вечером here приходить. And get ready for company. All of you. Behave. We don't want to hurt any of you. Mr. M, check the safe. Sure. Open it. I don't think they keep much cash in there. Open it! О, там еще полторы копейки, нет? There's almost nothing here. There should be stacks of cash in there. He told us there was. Look again. There's no stacks. A few dollars in coins, that's it. Подстава, короче. We got a problem. There's a ton of cops out there. Come on now! We got you surrounded! That greasy son of a bitch! He set us up! You think? This seemed like a good time for sarcasm to you, Arthur. What we gonna do, gentlemen? Something! The trolley. The trolley! Follow me, gentlemen! По-моему, очень плохая идея на трамвайчике. Теперь едет. Does this trolley go to Tahiti? I hope so. All right, shoot us some space, folks. Look out on the right.
Need you on the left now, Arthur. Come on. What the hell's the whole Arthur, coming out of the band. Что? Broad day is gonna pay for this. Out in the name of the law. Outside the saloon. Oh damn. We are really moving here. Откуда вас так Slow столько? us down. Slow this thing down. I'll try. Артур, техника. The thing's broke. Сломался. Hold on! Там свистят, нужно бежать, пацаны. You okay, Dutch? Что нужно делать? Yeah. I need to go ride him. Dutch? Yeah, I'm okay. Watch out! Got someone on the balcony here! Damn Не it! вижу. They're still coming! Gonna get out of here, okay? Okay, let's move. Come on. Давай, Лени, муж. Ты бежать не будешь, нет? Что у нас с патронами? Обычные. Скоростные и экспресс. Вот экспресс мне больше нравится. Stick with me, Dutch! I'll lead you out! This way! Onto the street! Look out! They block the road! We gotta move! Если забродировали, ты что? Most of you just jump us and can now this. We need to wake up. We'll wake up after we get the hell out of here. Let's move up, Dutch! Пиу. Шкаф. Что там за зор такой стоит? На балкончике. Бум! Ограбление трамвайного депо, блин. Он же сказал, вечером придите к трамвайному депо, днем. Бум! Прям в нос. Don't damage that wagon. We need a way out of here. Head for that wagon. Артур, веди. Let's get out of here, Arthur. Да я вот видишь, не сложно. Took a real bang on the head back there. I'm seeing three of them. Стрелять будешь, да? You stay down and I'll hold him off. They're chasing us. Take them out. Look! We ain't done yet! Бом. Бом. Хоп. Сейчас что-то будет. Бум. Бум. Он не стреляет. В смысле? Мне не мешал, что ли?
Бум. А, это дамочка, извините, я чуть не пострелил. Ой-ой-ой. Ей! Так пусть под... Охренеть. Просто слов нет. Ой-ой. You see any more? Just keep going, kid. You okay back there? Don't worry about me. Just get us out of here. Yeah. Просто такая жесть. Куда переехали? Черепаху переехали, нет? I think we're clear. You know what, Dutch? Next time, let's not damn discretion. Seemed like a good lead. I know, but... Well, we made it. Thanks to you. Don't mention it. Yeah. You're a good kid. Сколько And баксов? we each got $15. Офигеть. And a quarter. Don't forget the quarter. Shut up, Arthur. He Сарказм, сарказм. У Артура прям. played me like a yokel. Put the law on us. What did we do to him? What did I do to him? I guess he thinks he's the king around here. He don't want the likes of you. So, what are we doing next, Dutch? We just need money. One more decent take, and we're gone. The bank is our bet. Hosea agrees. Even after that? Especially after that. I don't feel so good. Now you just got a bash on the head. Come on. I'm taking you back to camp. Hey, you did real good there, Lenny. Just wish it could have turned out better. Well, can't win them all. Да, конечно, такое задачка. Вот. Ну что, сделали дело, можно и покушать. Но нет, я хочу быстрое перемещение в Валентайн. О, очередная миссия. О, опять эти братья. Now, you see, Helen, Acri here. You Да. can't punch, my sweet. It's sad, really. Oh, my, our friend. Hello. I bet you can punch. Do me and the lady a favor here, would you? And thrash this impudent wretch. Thrash? No man alive can thrash me. What was your name, sir? Arthur. Arthur could. Easily. You, maybe, but not me. I know. Punch us both. As hard as you can. You'll break his glass jaw, and I'll be left standing. The knight and the knave. Good idea. Hit me, then. Dear boy, give the feeble fellow a little tap and watch him crumble. Come on. Акрисий. Hit me. Я не могу. Right there.
А, нужно поближе подойти. Хлэсь. Жесть, вот это два просто... Хлэсь. Look there! I got a proper chin. Всё. I like that toe rag. Good Lord above. Doesn't hurt. Hey, hey, hit me again. Right here. Oh! Weren't you taught never to hit girls? Punch a man for once. Give me your worst. Here I... Oh. I think he's done for. Barely even felt it. There's only one thing for it then. Hit me in the manhood. Don't worry, sir. Mine are made of steel. Real steel. Сталь, да. Хлэсь. Ну, устояли, молодцы, устояли. Нет, не устояли. Это просто два идиота. Enough, gentlemen? Yes, I think so. I slipped. And I hope you killed the leprechaun. And he's still alive? Shoot him, please, one of you. There, up you get. We need to get some steak on those wounds. Madam, gentlemen, good luck to you. Whatever got into your heads? Боже, какие вы идиоты. Просто слов нет. О, тут конюшня рядышком. Тут же конюшня рядышком. Вот, и тут как раз эта лошадка. Сейчас сделаем. Какой хороший песня. Ну. Так, управление лошадками. А почему? Вот я хочу ее продать. Одна 5, другая 6. Управляемость тяжелая. До свидания. Теннессийская. Ладно, оставлю. Сейчас выйдем. Загрузим эту лошадку. Удобно, кстати, что она переместилась сюда. Мы ее здесь просто оставим. И все. И пусть будет. Апалуза. Конечно. Внешний вид. Криво. Естественно. Нет, мне белая нравится. Короткая. Вот длинная белая. Все. Хвост длинный. Почему не белый? Тоже белый, ясно. Уход. Сбруя и услуги. И что новое? Новые седла. Мне плевать, если честно, но никак не это вот. О, прям красотка. Не лошадь, а красотка. Где наш парящий орел? Они, по-моему, таки хотят, чтобы я в Валентайне все-таки грабил этого аптекаря. У меня что-то очень плохо получается. Парящий орел. Или парящий орел. И вот это. Какой его отца зовут? Что-то с дождем. Падающий огонь. Ой, падающий дождь. Короче, какой
Тихо! Только не говорите, что мы сейчас поезд ограбим. Что это за лук? Лук? You came. Of course I came. Said I would. There's a foreman. His name is Danbury. There's the files in the office above the refinery room. It's that window with the blind drawn up. I see it. If the files are as incriminating as we believe, Mr. Cornwall's men will destroy them if they know you're coming. There's only one of me, son. I don't intend for them to know I'm coming. What will the files say? There'll be a report from Leyland Oil Development Company. You got the money? Yes? Any ideas how I sneak into this place? You could crawl under the fence or hide in a wagon. They keep rolling in. I'll go take a look. If there's a problem, call for me. I thought the whole point was that this had nothing to do with you. Ideally. Ой, он сам, короче, пойдет. If you are quick, you could climb into the back of that wagon. Окей. Оп, оп. Это было слишком просто. А казуали, да, казуали. Сразу такой, оп, тебе и каретка. Вот тебе и поезд, который эту каретку остановит. Ты сразу в эту каретку садишься и едешь куда тебе там. Как же и в покере. Вообще там не было шансов проиграть. О, никаких шансов. Действуй, как задумали разрабы. That you, Al? Hey, Tom? Picking up? Yep. Supposed to meet the early train to Saint Denis. Okay. Better get a move on then. Привет. Херите колотить. Сколько врагов в стиле ассасина пройти нам. I'm gonna start loading up. Тык-тык-тык. Блин, от первого лица переключись, камера. Oh shit. Ясно, можно, короче, без убийства пройти. Типа невинные люди, бла-бла-бла. Я думал, тут все враги. Сказали, на втором этаже есть какое-то окно. Туда можно залезть. Это вот окно. Нет. Я думал, да. Так, смотрим. Наверное, сюда. Видимо, не сюда. Там паренек какой-то сидит.
сюда. Мне сказали, здесь где-то окно открытое. Где? На той стороне, что ли? А по идее вот сюда выйду. Залазь. Залазь. Артур. Там мужик сидел. Написали, открытое окно есть. Где? Блин. Короче, стелс это не мое. Слово совсем. А где все мои патроны делись? Алло. Что дождь идет? Бро. Что ж такое? Куда, блин, еще испортилось? That you, Al? Hey, Tom? Picking up? Yep, supposed to meet the early train to Saint Denis. Okay. Better get a move on then. Аккуратно, пожалуйста. Так. Где же это открытое окно? Может, надо было просто внутрь залезть пару раз? Или с другой стороны? All right, I'm gonna start loading up. Прокрадитесь на фабрику. Ну, тут намек типа вот на эту дверь. Я же хочу. Ясно. Тут нельзя, как я хочу. Как я хочу, тут не работает, к сожалению. Прокрадитесь наверх. Я был наверху, там было всего лишь одно окошко, снимаешь? Я думал, можно будет пограбить. Keep your dream light. Okay. Ничего не надо. Ничего не найдено. Здесь где? Спрятаться. Всего лишь один? Один охранник? Серьезно? А вот тут сидит мужичок. You must be Danbury. Who? Quieten yourself, friend. This won't take long. Сходу.
Danbury. Yes? I need some papers, my friend. Nothing important. A file. I'm from head office. You're not from head office? Неправильный ответ. Important right now? No. I need a file by the Leland Oil Development Company. The one about the oil near Wapiti. Такая модная прическа. Не ответишь? Ладно. Danbury, think, man. A mind is a terrible thing to lose, especially over such a nice floor as this. Что, не скажешь? It's here. It's here. О, там еще часы можно со стола взять. Давай, давай. Спасибо. You done good, Danbury. Real good. They'll give you a promotion for this. No, Danbury. Danbury, не надо. You okay? Tell the guard you're fine. Yes. It's just... I'm working. All's fine. Now stay quiet. Or head office will send me back to get you. Главное снова отправить меня к тебе. Через окно. А можно? Тут я вижу очки. Ой, очки, часы. Классные, смотри, какие классные часы. Почему? Вот есть лут, но я не могу его взять. Вот как это работает? Почему я не могу Данбери вырубить? Вот. Просто бах и все. Ну конечно. Сейчас такая стрела. Почти что. Тут где-то лошадь была. Да, тут рашить не надо было, да? Жаль. Что он такой жирный? Давай, Артур, давай. Ну, уберись. Я хочу на свою лошадь. А, Клинти покидал. Офигеть, вот это красавчик. Я так не умею делать. Конечно. О. Ой, не туда. Где он? Все. Изи. Пронес, даже не вспотел. I was happy to watch some of that oil burn. So you met Mr. Danbury? Yes, don't worry. He was very obliging. I thought you wasn't getting involved. Thought you were gonna enter and leave silently. Thank you. You saved my life. Thank you. I hope. Well, I don't know what I hope. But who knows? Maybe these will be of some use. Here's your money. Ух ты, а чё он такой маленький? Thank you. Какой-то ростом. Артур вроде невысокий парень. 260 баксов. А, 130 баксов. Окей. Окей. Опа.
Незнакомый человек хочет, чтобы я ему чем-то там помог. Вижу, огонь горит. Дымок идет. Кто вы, уважаемый? Hey there, friend. Come, stop on by for a moment. The name's William. Привет, Уильям. Ты какой-то странный, Уильям. Arthur, you familiar with the study of plants, my friend? Familiar ain't quite the word I'd use. Well, let me tell you. This great earth beneath our feet can provide everything man ever needs. But we've only reached a tiny bit of its potential. You see, there are thousands, maybe millions of plants all across this vast country we share. The mountains, the plains, the swamps. I mean to explore them all. To know all of nature's bounty and all of her wonder, if I can. Sure. But I'm only one man. Would you consider helping me with gathering herbs for my studies? Why? Knowledge, kindness, beauty. Well, I'm ignorant, ugly, and nasty. Well, let's see if maybe we can do something about that. I'll see. Что это будет? I'm looking for a plant called yarrow. You can distinguish it by its red flowers. It shouldn't be too hard to find. They thrive out in the open under direct sunlight. Так, собрать тысячелистники. На поле. Ну, либо внизу, либо наверху. Оп. Легко. Он где-то там, вижу, мигает что-то. Тысячелистники. Оп, следы. Заяц. Вот. Есть какая-то трава. Там, блин. Дикая морковка. Ну, почти то, что мне надо. Почти. Можно съесть самому. Ну. Это тоже дикая морковка? Трава. Душица. О, душица мне, кстати, не нужна. Нужна душица. Я из нее мясо изготовлю. В открытых местностях. В открытых местностях, где много солнца. Ну вот тут вон целая поляна такая. Все. Надо еще чуть-чуть. О, тысячелистник. Отлично. Еее. Уильяму. Вот так просто приходишь к непонятному человеку, он тебе говорит: слушай, друг, принеси мне травы. Она где-то тут растет. Я просто впадлу самому сходить. Где там Уильям? Let's see how this tastes. Что он делает? Просто траву ест? Oh, yeah. I feel better already. Да. They were right. This stuff does have medicinal properties. Как бы, да, мне тут игра 2 минуты назад написала. You've been helpful. Thank you. You're a horseman, I know. You'll want to have this on hand. Спасибо. Я, по-моему, даже сам умею такие готовить.
This can cure almost all maladies to your animal, natural and otherwise. Don't ask how. Now, if you don't mind, I'll be getting back to my studies. I look forward to our next meeting, traveler. И что мне это дало? Вильям. Может, рецептиком поделишься? Thanks, Arthur. And to you. Нет? Ну, нет, так вот. Тут разные можно взять? Вильям, ты не против? Молотый кофе. Не. Честно, вот я не знаю зачем. Я не знаю, зачем меня с ним... Блин, в лагерь нужно вернуться. Как он называется? Ашли-баляшли. Ашли-баляшли. Блин. Можно я устрою лагерь? Можно. Так, сейчас будем какой-то банк грабить, как я понимаю. Быстрое перемещение. По-моему... Да. Но я могу ошибаться. Реально, если бы сделали, вот, блин, более как-то... Хотя как его сделать интереснее, перемещение? Скачешь просто 7-10 минут. И иногда что-то происходит. Какие-то незнакомцы встречаются. Это крайне редко. Но очень скучно. Может быть, на консолях, где ты поставил геймпад, пошел себе в туалет сходил. Или еще чего, это нормально, но за ПК, конечно, это такое. Давит очень сильно, надоедает, и уже нету никакого желания что-либо делать. Хотя... Вот это видео тоже, блин, муторное. Сел на коняшку, показали какие-то виды. Можно еще раз? Артур, тут что, какие-то врата в Нарнию или что? Вот что это такое? Почему ты останавливаешься? Ладно, это я придираюсь, конечно. Arthur, come up here. Можно, да? Спасибо. I'm getting tired of these O'Driscolls now. Me too. This feud has gone on long enough. Джон, давай, Джон. All right, well, I should be getting on. Так, стоп. Okay. Иди туда, свернул. Болтал, я вернул куда надо. Ну что ж, Датч. Arthur, you get the deciding vote. About what? We take an insult and scurry off like cockroaches? Or deal with business the right way? We don't need to take revenge. We hardly know the guy. This ain't about revenge, Hosea. Angelo Bronte don't mean shit to me. This is about the fact we are planning to rob a bank in his town. A bank that he no doubt protects. A town where his men are gunning for us. Before we do that, we need to put him out of commission. I disagree. There's always an easier way. There ain't no easier way. Now, I know his type. He is a vindictive little power broker who rules by fear. Now, we pull that stunt in his cesspit of a town, we're doomed. You want to leave this place? Leave this country? We need that money. Just don't feel good, Dutch. This is it. This is the last job that we are ever going to pull. Before the year is out, we are going to be harvesting mangoes in Tahiti. Farmers. But we need seed capital, and we need to leave. You know it. I know it. Forgive me if I can't think too much about the mango harvest. This is it. Trust me. Arthur. If it's business, well, business is business. Angelo Bronte stands between us and Не, our ну убрать future. точно надо. Damn us all. Arthur, come on. You better be right about this one. I am. Если грабануть I've heard that before. его банк, And usually он же I've потом been нам right. вообще If спасу you не say даст. so. Quit doubting, Arthur. It does no favors.
Come on. We need to go see a man about a boat. Насчет того корабля. We're headed to a settlement called Legras. I met a boatman there called Thomas who knows these waters like the back of his hand. Why do we need a boat? So we can attack Bronte's mansion from the swamp. Catch him off guard. He knows we survived the trolley station, so he'll be expecting some kind of reprisal. All right. Okay, makes sense. Как-то у нас лошадей прибавилось. I do still possess some capacity for rational thought, Arthur. Еще мои, походу. Так, лошадь. Садись. Okay, follow me. Thank you. For what? For taking my side back there. It ain't about sides. Feels like Hosea's lost his spine. This move on Bronte, is it for the bank job or revenge for what happened at the trolley station? Both. Neither. What does it matter? We need to hit that bank. And Bronte has the police and just about everything else in Saint Denis in his back pocket. Бронте нужно убрать. Нужно. По-другому никак. I understand. We just got a lot of pots on the boil, given all the folks who's out gunning for us. Ну, Бронте надо убрать, короче. Seem to have forgotten how money is made and what it takes to support 20 people. Let alone what it takes to give 20 people a new life overseas. With all due respect, Dutch, is this Tahiti plan really gonna work out? You tell me, Arthur. Is it? Have some goddamn faith. I am bending over backwards to make a future for us. I know, but... When did you become so small-minded? If you'd rather we break up the family, go our separate ways, just tell me. Of course not. This isn't a prison camp. I am not forcing anybody to stay. So either we're in this together, working together to get out together, or we're not. Прямо There ж... simply Датча isn't a горит. reality in which we do nothing and get everything. I know. You're right. Just feels like we're on borrowed time again. I mean, the O'Driscolls found us. Yeah. We need to move, and soon. Haven't I made that clear? I feel like I'm going in circles with all of you. Micah is the only one left with any Мика loyalty. псих. Которого Anyway, лишь бы поубивать here we кого-то. are. Let me do the talking. Hey, what are you doing? Thomas. It is good to see you, my friend. Hello, Mr. Dutch. Thomas, have you met Arthur? Arthur, Thomas is quite the boatman. He's gonna help us get close to our prey. The other night we had quite the adventure fishing for catfish. Now, my friend, can I call in that favor? What do you need? You know Angelo Bronte. Well, exactly. We need to make a social call. We were hoping you could row us in quietly one evening around the back of his house. Well, if anyone can, I can. We'll pay you for your trouble. If you bringing him trouble, it won't be no trouble for me. Good. My business partner, Jules, he's out on the skiff. I need to check with him. Plus, I need to check the traps. Would you come with me? Of course. Arthur? Why not? Действительно, давайте Shouldn't Артур take too long if поработает. we can find it. Goodbye. Be lively. Mind you, there's a lot of gators. Uncommon number. Big ones. Great. Come now, Arthur. It'll take more than a prehistoric reptile to scare Я уже you, фотографировал этих самых I just рептилий. want to see you meet your match when it comes to an aging predator with a big mouth, Dutch. Arthur here is something of a comedian, Thomas. More of a jester than a gunslinger. Well, if you say so, Mr. Dutch. This way. Come on, this way. Follow me here.
and stay on the higher ground. You call this ground? It feels like water to me. Down here, we can't be too picky there, Mr. Arthur. Got a couple of crayfish traps up ahead. Угу. Давайте зайдем в воду. Действительно. Половим рака. Мужик, иди, я не хочу. Я тут как-нибудь сам. Если ты там как-нибудь сам. Да, конечно. Вон там плавает один, вон, прям впереди. Нет. Вон плывет. Вот, смотри. Это змейка такая. Пошла вон. Пошла вон, змейка. Пошла вон. Действительно, а почему вы в воде не пойти? You can see why eating in swamp wading hasn't caught on as a pastime, can't you? I love it out here. Peaceful. Nobody bothering you now. Except for the night folk sometimes. The night folk? Yep, some strange people around these parts. О, я их уже отстреливал. Well, this just gets better and better. О, рака достали. Честно, по-моему, это очень глупая затея лезть в воду по пояс уже. За раками. Что? Господи, тут дохища аллигаторов, сами сказали. Ой, сейчас кто-то минус будет. О, вон там какие-то волны. Stop where you are. It's a gator. Just stay as still as you can. Плывет. Красавчик. Alright, let's keep moving. I got another trap by that small island up here. I don't know what's taking Jules so long with that boat. I think we are all equally keen to find him. Вон, жмурик уже крестиком на карте отображен. Обалдеть. По пояс, по шею, точнее, в воде. Там, где плавают аллигаторы. Просто, чтобы пойти проверить ловушки. Чем вас лодка не устраивает? Ну что, Жуль? Как у тебя дела? Помочь. Жмурика поднимаем. И... Guess something didn't want to be caught. My gosh. So it's true. What is? There's been talk of a big old bull, but people talk a lot of nonsense. Огромный старый самец аллигатор. No, but only something huge could do this. Oh, fantastic. Let's hope it bites you first, Dutch. Should we just keep moving? I don't really want to hang around here. Я тоже не хочу. All right. I suppose this can wait. Let's go. А, может, мы назад вернемся? Реально, чем вас не устраивала лодка? Hold up. Раз, два, три крокодила. Охренеть. My God, there's no shortage of them. Good eating. Us or them? Exactly. Come on. Мы, конечно же. Охренеть. We really should have run into Jules by now. I reckon we should split up so we can search both sides. Действительно. Okay, Чё бы нет? Arthur, since you appear so at home here, you take the right. We'll go left. What? Just keep your eyes open. Что?
Ясно. Внимательность. Как это летает, казалось. Нету. Тихо. Сейчас вылезет, где-то вылезет. Someone there? Это что? Это аллигатор? Jules? Такое норка чья-то. Я хочу на остров. Конечно же, этот Джуль будет у меня. В виде жмурика. Тебя же нет? Нету. Hey! Someone there? Почему не могу выше поднять фонарик? Он мне снизу отсвечивает и, блин, ни черта не видно. Жуль. Жуль. Вот там что есть. Hey! Someone there? Over this way. Жив. Или нет? Опа, кот пришел. Он сидит. Почему я его не увидел? Котик. Тихонько, не ругайся. Я тоже хочу на дерево залезть. Пожалуйста. В смысле, а как? Я понял, что выйдет. Подозвать. Hey, you in the tree. What are you doing? There's a monster. A monster. You okay up there? There's a monster. Where? Monster, it nearly ate me. Where'd he go? It's out there. What? A big gator. Biggest I ever saw. Big and nasty. Knocked me off the boat and chased me over here. You must be Jules. Yes. Where is the boat? Over there. I ran. Садитесь в шлюпку. Okay. And where'd this monster swim off to? I think that way. Good luck shooting that thing. You'll need a cannon. Please get the boat, mister. I've been up here for hours. Несколько часов на лодке. Got the skiff. It's over here. Упс. Так, все это. Stop. I got it loose. Jump. Good man. All right, let's get back to the dock. Yes, please, let's go. Какой-то он маленький такой. За раками ходил. Так, хватит уже. Thank God. Оружие могу достать, пожалуйста? Who are these fellas, Thomas? Two new friends of mine. I'll explain later. Jules, we are very happy to have finally made your acquaintance. I thought I was gonna be out here all night.
was you doing hiding up in the tree, boy? This gator was huge, Thomas. Twice as big as I ever seen. Twice as angry, too. Nonsense. Well, boy, I think we hit a tree stump. Yeah, I thought we cleared. You're gonna need to jump in and pull us free. Me? Yeah, just do it. Won't take you a minute, boy. Go on. This is a bad Пока, Жуль. Было приятно с тобой You'll познакомиться. see any giant monster long before it gets anywhere near you. Got a couple of crack gunslingers here with their guns loaded. You'll be fine. You didn't see the thing. Yeah, neither did you. It's just a myth, Jules. Now pull. Сейчас кого-то съедят. Pull. Было приятно с тобой познакомиться, Жуль. No, I'm going in. No, we can't lose the boat. Arthur will go. Действительно. Hurry, Arthur. Блин. Спасите Жуля. Легко. Ну, вперед. Пики. Почему я без дробовика? Вот тут зашел с пистолетиком, блин. Where'd he go? Where did you come from? Where did you go? Я что, по-вашему, делаю? Как ты еще до сих пор жив, парень? I got you, son. I got you. Oh, God, no. Минус нога. Dutch! Shoot something! Fire off a couple of warning shots just to pretend you care. Oh, God, no. Please, Ядрить! Oh, God, no. Please, hurt. Да я иду. Малыш, не дрыгайся. Давай быстрее. Господи, Жуль. Жуль. Интересно, меня спасет это? Давай, тыкать надо что-то. Тыкать. Выкать. Он попал? О, охренеть, он огромный. Надо пасть свинца. Глаз. И отмела. Офигеть, сколько у него выстрелов. Here, take this. Try to stop the bleeding. You're gonna be okay, son. You're gonna be okay. Just thank your old Uncle Dutch. I heard that. Да, это значит. There's still a lot of blood. You need to put pressure on it. Я и так давлю. I've stopped the bleeding. I think you'll be okay. Доктор Артур всегда всех спасет. We can bring down a fever. The fever is the least of our worries. Oh. Look who's back. God damn it. Давай. Dead ahead of us. You see him? Shoot.
Что орешь? Can we get back now? You're gonna be okay, kid. Sorry, Jules. Я должен охотиться на этого аллигатора. Big and mad. That's unusual. Normally the little ones are angry. Big ones is lazy. Well, I guess he never outgrew his anger. Kind of reminds me of you, Arthur. You know, I don't think I've ever seen you squeal before, Dutch. I weren't the one squealing. Yeah, well, you weren't in the water with it. And this poor boy was nearly dinner. Can we get some help? Jules has been bitten. Oh my God. There's a monster out here. He's been bitten, but he's alive. По-моему, я визжал. Keep him warm. Из всех только один я тут. Высокие ноты брал. Both of you. I'm at your service anytime you need. Thank you, Thomas. Where can we find you? You just meet me back here. Very good. Can one of you help me put the boat back out? Sure. I'm gonna head back to camp and placate the irritable Miss O'Shea, who's causing more trouble. I'll collect the boys. Meet you back here, Arthur. Mr. Arthur? Old Brunty. Bad man. I know. Killed some good folks. Hurt a lot of people. Well, he definitely lacks a certain charm. I'll see you soon. You be safe. We got monsters out here. Well. Офигеть. Конечно, такой аллигаторчик. Не маленький. Надо на него охотиться. И явно есть какое-то задание. Отдохнуть, свернуть. Давайте свернем. Это царь-рыба, которую поймать можно. А мы же где-то здесь плавали, правильно? Это же болото возле Сан-Дени. Либо тут. А, мы тут плавали. И вот тут видим дракон. А почему нету задания данного? И все, да, только одна миссия. Главное. Удалить. Так, а где я? Вот я. Ну, в принципе, наверное, я уже 20-40 минут, 2 часа 40 минут игрался, уже, наверное, хватит. Дел там много. Так что всем спасибо за внимание. До скорых встреч. Пока-пока. Не болейте. Пока-пока.